Good morning, students. Next, theorem explanation. Every monotonic function is Riemann integrable. Every monotonic function is Riemann integrable, or you can say integrable. Every monotonic function is Riemann integrable or simply integrable on a closed interval a comma b. Sometimes they will give like this: f from closed interval a b to r is a function. Show that f is integrable on closed interval a b and f is increasing function, or f is decreasing function. Right? Now, what do you mean by monotonic? Right? A monotonic function is nothing but a function which is either increasing or decreasing is called a monotonic function. Right? Sometimes they will ask and show that an increasing function on a closed interval a comma b is integrable. Another way is show that a decreasing function is integrable on closed interval a comma b. Another statement is every monotonic function is Riemann integrable on closed interval a comma b. Right? A statement అనివ్వచ్చు. Right? F is increasing function on closed interval a comma b is integrable, or another statement is f is decreasing function on closed interval a comma b is integrable, or every monotonic function is Riemann integrable or integrable on closed interval a comma b. Right? Now in each case, see this: what is the given data? F is a monotonic function on closed interval a comma b. What do you mean by monotonic? Either f is increasing or decreasing. First one, f is increasing function on closed interval a comma b, say. Right? Now that means at x is equal to a, the function has minimal value. At x is equal to b, the function has maximum value, because the function is an increasing function on this interval. That means by substituting x is equal to a and the next value, the function goes on increasing. At x is equal to a, minimum value, and x is equal to b, maximum value will get. Right? Since the function is increasing. Otherwise the ఏమవుతుంది decreasing అంటే at x is equal to b, the function has a minimal value. At x is equal to a, the function has a maximum value. మనం ఇంక్రీజింగ్ అనుకున్నాం కాబట్టి at x is equal to లోవర్ ఎండ్ దగ్గర లోవర్ వాల్యూ, హయ్యర్ ఎండ్ దగ్గర హయ్యర్ వాల్యూ, ఐ మీన్ సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర b at x is equal to b, the function value is the function value has maximum value, the range of the function, you can say simply. Right? Now see, now we have to show that f is integrable. F is integrable means u of f is equal to L of f. Right? What is the condition? If lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral, then we can say that f is integrable. This is the definition. Or else, very very important concept, that is we can use the one theorem statement: if u of f minus L of s less than epsilon, or UPF or LPF less than epsilon, then we can say that f is integrable. Always we use this condition. That means u of f comma p, L of f comma p is less than epsilon. If this condition is satisfied by the given function,
with respect to any partition, then we can say that f is integrable. Here our aim is f is integrable and prove cheyali on closed interval AB. But actual definition prakaram upper Riemann integral is equal to lower Riemann integral. Then we can say that f is integrable. But instead of using this definition, we are using one theorem statement: u of lower upper Riemann sum minus lower Riemann sum is less than epsilon. If this condition is satisfied, we can say that f is integrable or f is Riemann integrable. Now we are going to calculate this one. To calculate this one, function is given. We need to find a partition. In general, partition is equal to a is equal to t0 less than t1 less than t2 less than so on less than tn is equal to b. Now we are dividing the given interval into number of subintervals. మరి ఇక్కడ లెంత్ ఎంత సార్ అంటే we can divide into 20 subintervals, 30 of subintervals, 5 subintervals, our wish, right? Here I am dividing the entire given interval whose length maximum length is f of epsilon by f of b minus f of a, where epsilon greater than 0. లెంత్ ఇంత ఉండేటట్టు నేను చూసుకుంటున్నాను, రైట్? దట్ ఈజ్ అవర్ విష్, రైట్? మనం ఏం చేసుకున్నాం, 20 సబ్ ఇంటర్వెల్స్, 10 సబ్ ఇంటర్వెల్స్, 5 సబ్ ఇంటర్వెల్స్, ఎనీవి ఇంక ఎట్లయినా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్ పార్టీషన్ whose maximum length is epsilon by f of b minus f of a. It is a positive quantity where the epsilon is a positive quantity just greater than 0. Now మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, మనం we are calculating upper Riemann sum minus lower Riemann sum we are calculating. Now implies summation or I running from or k running from 1 to n, right? Upper Riemann sum definition అంటే ఏమొస్తా, మనం m క్యాపిటల్ ఎంఆర్ అంటాం కదా ఇన్ జనరల్, ఆర్ ఎంఆర్ అని రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆర్ అని రాద్దాం, సమ్ 1 to n, లోవర్ సమ్ అంటే ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్, అంతే కదా. ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నాను, కే రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n, నొటేషన్ చేంజ్ చేశాను. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్? సుప్రీమం ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆన్ ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్. దాన్ని ఈ విధంగా రాస్తున్నాం, సుప్రీమం, ఎం అంటే క్యాపిటల్ ఎం డినోట్ సుప్రీమం ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ కేత్ సబ్ ఇంటర్వెల్, అంతే కదా ఇది, ఇంటూ డెల్టా ఆర్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కేత్ ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ కేత్ సబ్ ఇంటర్వెల్ అంటే కే మైనస్ టీకే మైనస్ 1, అంతే కదా. మైనస్ దిస్ మైనస్ ఈజ్ మైనస్ సమ్మేషన్ k running from 1 to n. Small mr means infimum of the function on rth subinterval, that is in general. కొంచెం నోటేషన్ చేంజ్ చేసాం, స్మాల్ m ఓన్లీ, infimum of the function, right, on kth subinterval, ఇది నోటేషన్, రైట్? అంటే అర్థం ఏంటి, infimum of f of x on this subinterval into delta r means length of the subinterval. మనం ఇన్ జనరల్ ఈ నోటేషన్ యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ length of this interval is tk minus tk minus 1, రైట్? అంటే దిస్ ఈజ్ అప్పర్ రీమాన్ సమ్ మైనస్ లోవర్ రీమాన్ సమ్. మనం సమ్మేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇది కామన్ తీయచ్చు కదా. కామన్ తీసి ఏమొస్తుంది మనకి, సమ్మేషన్ కే రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n capital M of f of t k minus 1 comma tk minus small m of f of tk minus 1 comma tk, whole thing into tk minus tk minus 1. Just I am taking this length as a common element. Now you see, now what you got here in this one, this tk minus 1, tk minus tk minus 1, this is length of the kth subinterval. మనం ఏమనుకున్నాం, మెష్ ఆఫ్ ఏ పార్టీషన్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత, లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు బై లెస్ దాన్ వస్తుంది చూడండి.
అంటే దిస్ ఈజ్ మెష్ లెంత్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఈక్వలెంట్ నెంబర్తో రీప్లేస్ చేస్తేనేమో ఈక్వల్ వీ హ్యావ్ టు యూస్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కండిషన్ వైల్ రీప్లేసింగ్ దిస్ length of the kth subinterval, this is equal to becomes inequality less than that value is epsilon by f of b minus f of a, right? Now less than this value ఏమవుతుంది f of b minus f of a. ఎందుకని now summation remove చేస్తే you know that f of b minus f of a only you will get. If you remove the summation and simplify it, you will get this one only. Here f of b minus f of a, f of b minus f of a gets cancelled. We will get u of f comma p minus l of f comma p less than epsilon. Upper Riemann sum minus lower Riemann sum less than epsilon. Then we can say that f is integrable on closed interval a comma b. What is f here? F is a monotonic function. Therefore, every monotonic function is Riemann integrable, or simply we can say integrable. Tomorrow we will discuss this theorem. Every continuous function on closed interval a b is Riemann integrable. సార్ మీరు ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ అని తీసుకున్నారు, డిక్రీజింగ్ అని రాయచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ రైట్ డిక్రీజింగ్. ఎందుకని? మోనోటానిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఇంక్రీజింగ్ అయితే ఇంటర్వెల్, గివెన్ ఇంటర్వెల్లో లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర లోవర్ వాల్యూ, రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర మ్యాక్సిమం వాల్యూ విల్ గెట్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, right? Decreasing అయితే at the left end point you will get the supremum, whereas right end the point you will get the infimum. That is the difference. That's it. Please go through this theorem. Tomorrow you have class by 9 a.m. sharp, right?